The architects of the New World Order are in a race to complete the structure of world government so they can suppress the independent development of technologies that threaten their monopoly of power, while at the same time steering new developments in the direction the architects chart for humanity. The technocrats call their governing system the final revolution, because in the past, empires were enforced militarily. Now enforcement is primarily psychological and economic, and society itself is a construct of the elite who operate outside the controlled paradigm and control the civilization within, just as a child maintains the environment of a fish tank. We are like lab rats, living out our entire existence, never questioning the confines of the cage or the scientists who experiment on us. New World Order engineers have hijacked human destiny. Its controllers have closely studied human behavior for more than 100 years and are now steering us with expert control, using our primitive drives and desires as levers. They have developed their mind control systems to the point of being able to control the average unconscious person like a car. Eugenics dominated the 20th century. Its ruthless spirit has now metastasized into the fields of genetics, nanotech, and robotics. But that's not surprising. From their inception, all three disciplines have been dominated by eugenicists. The billionaire founder of Sun Microsystems, Bill Joy, courageously went public in 2000 to warn of a cancerous consensus among the technocratic elite that at best humanity would be completely enslaved by the year 2030, and at worst, mass extermination of everyone but the elite would take place. A who's who of the techno-elite are members of what is known as the transhumanist or post-humanist movement. Many of its adherents see only the beneficial aspects of technology's exponential rise, like bringing sight to the blind, sound to the deaf, and longer life for all. But what many of them don't know is that master eugenicist Julian Huxley founded transhumanism, and that society's controllers openly admit that the new system is designed to progress into absolute tyranny. Leading transhumanist Ray Kurzweil boasts that technological advancements will allow those that can afford it to live forever, but admits that most won't be able to keep up with the new master race. The drive for world government is now all about who will control and have access to radical life extension systems. Biological evolution is too slow for the human species. Over the next few decades, it's going to be left in the dust. Transhumanists believe that they will attain the fountain of youth by merging with technology. Now, it may be within their reach. Decades ago, transhumanists said that if you did not accept augmentation or enhancements, you would no longer be able to get jobs. And now it's happening today. The elite who occupy the commanding heights of digital reality are suicidal nihilists. Suicidal nihilists know that there is no longer any substantive purpose to their willing, but they would always prefer to go on willing than not to act at all. They can very happily ally themselves with the notion of nuclear holocaust or perfect exterminism. Technology has become so powerful in its capacity for destruction that free humanity cannot afford to let psychopathic technocrats with delusions of grandeur repeat the mistakes of their forebears, because it is highly probable that this time they may destroy everything, including themselves in their mad rush for godhood. In this film, we have chronicled the Overlord's bloody orgy of experimentation, which already claimed the lives of more than 150 million people in the 20th century. And now, they are promising to deliver an invincible tyranny
that will dwarf their past exploits. In the days of World War II, there were sovereign nations and armies to stand against Hitler's final solution. Once world government is in place, no one will be able to stop the New World Order's plans for global population reduction. For those immune to psychological programming, hundreds of FEMA camps have already been built throughout the United States. In their quest for population reduction, no method is off the table. These dark builders intend to release a string of man-made bioweapons plagues, each one worse than the last, while at the same time expanding the police state to enforce an orderly extermination of the population, all in the name of fighting invisible terrorists. And the Georgia Guidestones stand today as a cold testament to the elite's sacred mission. To have a two-class system where the underclass are forced to live as slaves in tiny enclosed cities, while the elite enjoy the land of the earth, evolve into superhumans with the aid of advanced implantable technologies, live eternal lives, and travel throughout the cosmos. This is the promise given to the inner members of the New World Order and the agenda of the Bilderberg Group. In 2007, Jim Tucker continued his 30-year quest to expose the globalist by traveling to Istanbul, Turkey, the site of Bilderberg, 2007. Jim Tucker, thank you for coming on, my friend. It's always fun. Jim, tell us what you saw today when you were out at the Ritz Hotel. We were at the Ritz-Carlton. It looked like a typical Bilderberg scenario. They had the armed guards all around the place. They had platoons of cops in formation waiting for the disbursement. They also had cops all the way around the building, and they had all those high-tech things where every member can hear whatever's spoken in any language, instantly translate into his own language so they can keep up with it. Spotlight then, I'm doing the same thing for American Free Press. Hey, is the hotel open? Çünkü İngilizce bilen var mı? Ben bilmediğim için. Let's just ask him directly. Is Bilderberg meeting here this weekend? You can look this way. We had my two personal cops following me today. I was not aware of it because my nose is always sticking to the camera. My jaws are always flapping. But the TV crew said those guys are going to follow you. And their car followed us out to the hotel. Then they identified the two cops in plain clothes, not business suits, but sport shirts and so forth. Yeah. That's the car that's been on our ass? Yeah. I want to photograph him. Yeah. You are, aren't you? Well, they're very likely Bilderberg boys. John Elkin, owner of Fiat and a fellow Bilderberger,
thought that they could take a stroll off the grounds without being noticed by the commoners. I was thinking about that. This Bilderberg attendee sneered at our camera. This carload of kingpins gave the media a murderous look and seemed shocked that they would dare point a camera in their direction. In 2007, the Bilderberg Group received the heaviest global coverage in its history. Jim Tucker witnessed press conferences attended by hundreds of members of the media and a new generation of info warriors, like reporter Paul Dornanu of Romania, are tracking the elite no matter where they hide. Expunem acest grup Bilderberg. Now, Jim, my governor, Rick Perry, it's in the front of the Dallas Morning News. The headline reads, Texas Governor Rick Perry to attend Bilderberg. What does it mean to have the governor of Texas in the Dallas Morning News just admitting he's going to Bilderberg Group? It means he's a potential president, even as the obscure governor of Arkansas, Bill Clinton, lost his virginity at the Bilderberg meeting in Baden-Baden, Germany in 1991. And he's elected president the following year. Now, if he goes nowhere in a run for the White House in the years ahead, they'll drop him like an old shoe. They do that often. But officially, Bilderberg considers Governor Rick Perry a potential president of the United States. Yes, it's a violation of the Logan Act, for which Bill Clinton's White House was fined $300,000, which means the taxpayers paid it. When Perry returned to Texas from Istanbul, we were determined to hold him accountable for his treasonous actions. We don't want our roads, our water, our power plants, our entire infrastructure turned over to the New World Order. And we tell you now, the people are rising up and learning what you're doing, and they're angry. And they're tired of it. Stop enslaving us. Stop setting up tyranny. Stop going along with the New World Order plan if you've got any soul left, Rick Perry. The First Amendment still exists, Perry, and we're back here again tonight, telling you we're not going to put up with it. Long live the Republic! We shall prevail! Death to the New World Order! Today I am joined by researchers who invent some of the most advanced metals on the planet, designers who are modeling prototypes in the digital cloud, folks from the Pentagon who help to support their work. Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man.
I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time. Not really. Maybe. It's classified. humanas. Quem veste esta armadura é capaz de andar quilômetros sem cansar ou levantar 60 quilos facilmente. O mais moderno tem também proteção contra raios gama liberados em explosões atômicas e ar-condicionado interno que permite trabalhar em temperaturas que seriam insuportáveis para o ser humano. Essa versão foi desenvolvida para os técnicos que trabalham na recuperação da usina de Fukushima, que explodiu depois de ser atingida pelo tsunami há 2 anos no Japão. Trajes robóticos já são usados nos hospitais japoneses para a reabilitação de pacientes como esta aposentada. Ela sofreu um derrame e ficou com metade do corpo paralisado. O equipamento ajuda na fisioterapia. Antes, ela não conseguia nem se levantar. Os passos são lentos, mas cada um deles é um progresso na recuperação. Com a ajuda do traje robótico, é mais fácil realizar os movimentos. Antes eu tinha muito medo de subir escadas, mas agora consigo fazer isso tranquilamente.
No século passado, a ideia do que seria o futuro começou como um exercício frívolo e até pândego. E foi se transformando aos poucos, passando do imaginário lúdico até chegar ao totalitarismo, à crueldade e à opressão. Neste século XXI, o futuro deixou definitivamente de ser visto de uma maneira romântica. Os olhares catastrofistas ainda estão por aí. Mas há também uma grande curiosidade em imaginar como o homem estará integrado à tecnologia. Raymond Kurzweil, engenheiro, futurólogo e visionário, trouxe para o campo mais do que concreto das possibilidades desse futuro mais palpável termos como transhumanismo e a famosa singularidade tecnológica, quando a humanidade dará um passo gigantesco no desenvolvimento tecnológico a ponto de mesclar a vida de carne e osso com a vida digital. No futuro de Kurzweil, homem e máquina estarão tão integrados que vamos misturar vida real e virtual. Nossa consciência não ficará mais limitada ao corpo físico. Poderemos transferir nossa mente para um computador e mandar fazer outro corpo. Enfim, estaremos muito perto da imortalidade. O mundo de 2045 será muito diferente do que imaginamos hoje. Seremos cada vez menos carne e mais máquina. E o conhecimento humano vai explodir e se tornar virtualmente infinito. Nossa consciência poderá ser armazenada como num pendrive e poderemos criar corpos sob medida. Seremos praticamente imortais. A humanidade estará mais perto da ideia que fazemos hoje de Deus. Quem defende essas ideias, que podem parecer loucura, é o engenheiro, futurólogo e visionário Raymond Kurzweil. O homem que tem certeza de que verá o futuro porque tem planos de viver para sempre. É difícil prever como serão esses novos seres humanos. Acho que é importante incluir um terceiro componente para além da carne e do artificial, que é o virtual. Mas como é que essa mistura se dá? Se de uma maneira cooperativa ou de uma maneira competitiva? É difícil dizer. É muito interessante. É uma excelente altura para viver. Estou desejoso de saber a resposta daqui a 50 anos. A realidade e a realidade virtual começam a juntar-se. Para entender como é que isto vai acontecer, temos de ver mais uma tecnologia. A tecnologia que irá sobrepor-se a todos os ramos da tecnologia. A nanotecnologia, o meio de controlar a matéria átomo por átomo. So what we're going to do is move this atom from this location here to a location right over here. We'll move it just along this path here. Now you got to get excited about that. You just got to get excited about that. Os cientistas já conseguem pegar num único átomo e mudá-lo de sítio. É um pequeno passo para um átomo, mas um salto gigantesco para a humanidade. Se começarmos a fazer as coisas átomo por átomo, podemos fazer quase tudo o que quisermos. Os produtos fabricados são feitos de átomos e as propriedades desses produtos dependem da forma como os átomos estão organizados. As tecnologias de fábrica atuais organizam os átomos de uma maneira rude e estatística. Mas no futuro, com a nanotecnologia, conseguiremos fazer tijolos de matéria com o feitio que quisermos, muito flexíveis e muito baratos. A nanotecnologia vai criar imensas oportunidades para todas as outras tecnologias, especialmente as computadorizadas. Quando as ligações de computador puderem ser feitas apenas por átomos, a potência dos computadores vai aumentar exponencialmente. Computadores incrivelmente potentes, do tamanho de um cubo de açúcar, e mais potentes do que os computadores atuais, todos juntos. Mas há muitos outros campos onde se pode aplicar a nanotecnologia. No fim do último milénio, muitos cientistas acreditavam que a nanotecnologia iria continuar ficção científica, mas as suas primeiras aplicações já estão a chegar ao mercado.
Temos materiais que purificam a água, que geram eletricidade, que geram energia química. O nosso projeto de investigação é construir um sistema que processe informação como um neurónio artificial. Vamos ver muitos sistemas e processos destes nos próximos anos. Este ponto rotativo é o primeiro nanomotor. Tem apenas alguns átomos de tamanho. Peguei no ATPA, coloquei-lhe uma pequena hélice em cima e filo girar. Posso colocar milhares destas coisas em sistemas complexos como os que temos nos nossos corpos e fazer coisas sofisticadas. O objetivo final é criar robôs do tamanho de vírus, os nanorobôs. Estes nanorobôs serão mais inteligentes do que os atuais computadores. Uma das aplicações possíveis é medicinal. Os nanorobôs podem ser inseridos no fluxo sanguíneo como uma espécie de equipa de limpeza para matar células cancerosas, por exemplo, ou para alterar o código genético. Pode parecer uma tecnologia muito cara, mas não é. Seremos capazes de programar nanorobôs para se reproduzirem a si próprios tal como os animais. Poderão retirar material do seu meio ambiente e usá-lo para fazer cópias de si mesmos. O objetivo básico da nanotecnologia é fazer o que nós chamamos de automontagem. Um pequeno dispositivo que consegue fazer cópias dele próprio. É um dispositivo programável, pode ser programado para fazer várias coisas úteis. A automontagem pode ser considerada uma nova forma de vida, comparável aos vírus ou às células de levedura. Conseguem reproduzir-se a si próprios e ao mesmo tempo transformam matéria, tal como as células de levedura transformam açúcar em álcool. A única diferença é que estas novas criaturas podem ser programadas para fazer todas as funções que quisermos. Transformar carvão em diamantes, talvez, ou criar comida. A nanotecnologia molecular está para a realidade física como a programação informática está para a realidade virtual. Talvez seja um exagero, mas dá a ideia certa. Os programadores informáticos podem criar programas que façam o que eles quiserem. A tecnologia molecular vai permitir-nos transformar matéria ao nível mais fundamental. Vai permitir-nos fazer qualquer tipo de estrutura segundo as nossas especificações. Parece um mundo de magia onde tudo o que imaginamos se torna realidade. Mas o papel da fada madrinha é feito por robôs tão minúsculos que nem conseguimos vê-los a olho nu, programados para realizarem os nossos desejos. O outro lado deste conto de fadas é o chamado síndrome do Grey Goo. Imaginem que alguns nanorobôs são programados para um ato terrorista ou que começam a reproduzir-se infinitamente. Em 72 horas, a Terra seria reduzida a uma substância cinzenta de nanorobôs. Mas a maior parte dos cientistas sublinha que este cenário é muito improvável. Teremos nanotecnologia para controlar a nanotecnologia. Poderemos injetar alguns nanorobôs nos nossos corpos, onde procurarão as células cerebrais e copiarão as suas funções. Sem esforço, teremos uma cópia física da nossa consciência que enviará uma cópia em ficheiro para um computador, onde mais cópias poderão ser feitas e onde a nossa consciência se pode unir a outras almas e a outros programas informáticos. Nessa altura, estaremos preparados para deixar este planeta e começar a explorar o universo. Qual é o nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. É importante reconhecer que a épica pós-humana está a chegar. É o que queremos. Vemos isso nas páginas das revistas, nas paredes no metro. Nós queremos violar os limites humanos. E estamos cada vez mais perto de o conseguir. Mas também é importante perceber que isso não é o fim da história.
Não resolve nenhum dos nossos problemas. Apenas cria problemas novos que irão intensificar-se. Vai haver mais do que um tipo de pós-humanidade. Deixarmos de ser humanos não significa que deixamos de ter os problemas de personalidade que tínhamos. Não nos liberta de nós próprios. Provavelmente faz-nos ser mais do que éramos, não menos. Não vamos apitar como o Robocop. Vamos apenas ter novas capacidades e novos poderes. E lidar com novos poderes é problemático. Se tivermos mais poderes, temos mais responsabilidades, não menos.